2:15 otieno. Manera Mogi TV. Nyakwara Mugia Juanga dakika ena par kod chiko tok sadek marokinyi machiegni e twak maro e chenro mar mbako romo matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugia Juanga okinyi makawuono wadwa twak otudore kod chal mar somo. Ahinya hinya to kaluore ni jopuonjre mago manotimo penj margi mano mara KJSEA mar grade mar 9 higa mokalo. Higani gisebedo ka gidonjo e skunde mopogore opogore mago mag senior schools e pacho kae ka e jumani kochop kanyo chieng' tich abich tarik 30 e juma mogik migao mar somo omiyo jopuonjre thuolo mar mondo mi ochope skunde mag senior manoluongi e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Kata kamano chal mar jopuonjre madonjo e grade mar 10 osebedo e yo machalo nade kaluore kod migao mochung' ne wechego mag somo e pacho kae. Nyaka sani koro iwacho ni atamalo 92 mag jopuonjre manotimo penj margi mano mar grade mar 9 higa mokalo, atamalo 92 kuomgi oseriwore kod skundego mago mag senior school. Kanyaka sani koro migao mar somo nyiso migao mochung' ne wechego mag arita mar mondo mi omanyane atamalo 8 mag jopuonjre mapok oriwore kod skunde mag senior schools mar mondo mi gine ni jopuonjre duto odhi e skunde mag senior school. Mano to timore e bwo chenro mano mar sirikal mar 100% transition, kata mano ma sirikal obiro godo maneno ni jopuonjre duto manotimo penj mar KJSEA odonjo e skunde mag senior. Kata kamano liekore ni skundego mago mag C1 machona ne wang'eyo ni gin mago mag national schools, nitiere kwan jopuonjre matin moseriwore kod skunde makamaga. Ang'o momiyo magi timore? To e magi duto bende nitiere skunde mago mag C4 manong'ere chona ni gin sub county schools. Mathothgi gin skundego mago mag day school kata day secondary schools. Mago moko kuom skunde manyaka sani bende kori wacho ni nitiere kod kwan jopuonjre matin. Gino momiyo migao mar somo bro bedo ka timo gino miluongo kanyo ni assessment mar ng'iyo ni to gin kwan jopuonjre adi manitiere skul ka skul. Gino mabro miyo ni skunde manitiere kod kwan matin mag jopuonjre oriw kamora achiel mar mondo mi obede skul achiel. Mae bro bede yo machalo nade? Nyakwara Mugia Juang kotudore kod mago matimore sekta mar somo e modwa twak okinyi makawuono. To twak maket kod ma ok abibedo godo kenda. E studio marwa e kaunti ma Nairobi ka antiere kod Boaz Waruku jakanyo mar Elimu Bora Working Group kachiel kod mwalimu Zablon Awange jalonyo weche mag somo obobedo ka otudore kodwa ikinde modhi mbele kod twak marwa. E yor tudruok manyasani mar Zoom antiere kod Dr. Benson Adie jalonyo weche mag somo. Yena mar mondo mi achak kod Boaz Waruku oyawre ichiew nade kendo machiegni twak. Oyawre amor Joyce kum gwel mugwelago mondo mi achop kaka wuono kendo amor ni gwel osiepena ariyo mabiro chopo kange ni wabro twak maber machiegni. So erokamano Machiegni nye twak okinyi makawuono. Kokale yo tudruok manyasani mar Zoom antiere kod Dr. Benson Adie. Oyawre Dr. Benson ang'eni tudori kodwa achiel kachiel ka intiere gwengo mag Kitengela e kaunti ma Nairobi ka. Oyawre ichiew nade kendo machiegni twak Dr. Benson. Kamano Joyce oyawre kendo dwokero kamano ahinya kuom bedo kodwa okinyi makawuono mondo wang'ie weche mag somo wago paka go gata. Kamano kendo moso wetena bende ma wantiere go e discussion. Kamano ahinya. Erokamano ahinya Dr. Benson Adie. Ing'isa kanyo ni Kitengela nitiere kaunti ma Kajiado. Machiegni ahinya twaka ka intiere Kitengela e kaunti ma Kajiado. Nyakwara Mugia Juang imbenda rwaki ni machiegni bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale nambwa mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi wawinjane kaka jatend migao mochung' ne wechego mag somo Julius Migos Ogamba noloso odiochieng' manyoro ka koro nowacho kanyo ni piny owacho dhi nyime kod chiwo siem ne jopuonj madongo ma pod iketo nyaw e rwako jopuonjre mag grade mar 10 e skunde. Ka bende nowach ni biro kawnegi okang' mager mar chik to moko kuomgi bende nyalo kata riemb e tich. Ka bende nyaka sani owacho ni skunde oseyudo omenda kendo kaluore ni sirikal nosechwalo omenda ne skunde winjo bende jotend skunde yiene jopuonjre duto manotimo grade
mar 9 mwinjo bed ni donjo e grade mar 10 donjo e skul. Par ni ma en kaluwore kod chik ma jatend piny Kenya William Ruto bende nogolo kanyo, ka bende ne owacho ni jopuonjre duto manotimo grade mar 9 winjo bed ni donjo e grade mar 10. Kata obedo ni jonyuol nyalo bedo kod peka e omenda jopuonjre mokonge kod uniform, jatend piny nowacho ni nyithindo dhi e skul kata ka girwako uniform mago mag junior school kama giwuoke. Wawinjane kaka jatend migao mar somo noloso mondi. We're informing the principals, and this needs to go out there very clearly, that the government has already released capitation to the schools. So if, for example, you have admitted 700 students and then you have 4 or 5 who have not paid fees or who do not have school uniforms, these 5 or 4 cannot make it impossible for you to run the school. So the principals need to support the directive of the government, and we are working with the TSC. And from today, data is being collected in the field. Should we find any principal who has returned a child home on the reason of them not having school fees or of them not having school uniform, action will be taken through the employer, the TSC, including dismissal from their jobs. Migao mochung'ne wechego mag somo Julius Migoso Gamba ikine makoro nochiwo siem magera ne jotend skunde pacho kae, ka bende ne omedo thuolo mano mar nyaka chieng' tarik 30 mang'ene en chieng' tich abich mano mar jumani, maneno ni jopuonjre duto manotimo grade mar 9 oriwore kod grade mar 10. Yiena mar mondo mi achak kodi TWAK Boaz Waruku. Nyaka sani wang'eyo ni deadline mano mar chieng' tarik 30 mowinjo bed ni jopuonjre duto donjo e grade mar 10 kayo machiegni. Kata kamano kwang'eyo nyaka jopuonjre makamagi ne chak donjo e skul chieng' tarik 12 dwe ni nyaka sani. Wanyalo wacho ni transition mar grade mar 10 osebedo yo machalo nade. Ahinya to gi sani mwanya wacho ni sirikal bende temo mondo 100% transition obede. Waruku. Erokamano Joyce to gi oganda waduto mawinjo wa TWAK makawuono ni. Mokwongo wachi ni sirikal timo makoro nengo beni nyicha gisetimo maber moloyo. To gitimo kaka ineno ka CS Migos Ogamba wacho. To adiere nengo wachak gi ler moko mondo mi okonywa e kit weche mag somo sana mar transition. Nikech Migos onengo konywa mondo jopuonjwa obed gi yot mar mondo mi girwak nyithindo, mondo mi nyithindo dhi mbele gi somo. Ma kata wacho sani ni ntiere atamalo chiegni 10 ma pod ni oko mago nyithindo mang'eny sana. Kata nyathi achiel mani oko ma oko dhi skul, mano nyathi mago nyithindo mang'eny. Just one of them is one too many. Koro kata mochako tabro wacho ni CS Migos onengo konywa mondo jopiny bende obed kode kanyachiel. Kata onengo wuogi jopuonj e yor mar ratiro kendo adieri makende. CS nyicha okopango ne jowa mag grade 10 maber, omi ineno ka extension ni gisetimo chiegni didek ma koro ema dhi tieke mar 4. To kata gitimo na extension ni hapa ni nyicha wasewacho koni kamora mora ma nyathi pod nitie oko nyaka kele mondo mi odonji. Wakoni extension to oketa gino koyaore kata nyaka igarum nikech nyithindwa gi eki onego bed ni miyogi thuolo mondo mi gidonji. Nyalo yudo kata nitie achiel 2 moko ma samoro ni ute mag thieth. Koro kikoni ni idhi ng'ade oko nikech ang'o kanyo onego bed ni en mind mare section 29 mar Basic Education Act mie thuolo mie responsibility ni tich ne maduong' en ng'iyo ni nyithindo duto ni e sikul kendo yudo somo kendo somo motegno. Koro miyo en to tema gi mechanisms te minyalo mondo nyithindo dhi skul. Mar 2 wach mar ni pesa na waseoro koro dhi uru no. Onengo bed wach adieri. Pesa no seor bilion 44. Bilion 26 ochulo gope mane sikunde ne godo iga mokalo. Gidong gi billions adi. Kudong bilion 18. Pesa ma ok nyal konyo skunde gi duto te. To kuom mano seche mane igolo pesa ni Migos CS ong'e maber
ni sikunde imiyo pesa kaluwore gi idadi mag nyithindo mantiere sikul. Pesa manogol noluwore gi idadi mag jo form 3 gi form 4. Matiende ni grade 10 pok ogol pesa gi. Kani ne ogolo to nogolo gi kwan mane nikech ndalo no kata na placement po admission pok ochakore. Omiyo gima odwa ni mondo mi telo mar education e Kenya ka obed go mokwongo en wacha diera kendo konyo jopuonj nikech sani githungo jopuonje. Arabro wuoyo kanyo nikech ang'eni jopuonje hinyore, heads of institutions gi hinyore. Kato ng'eny gi be ok bi wacho ma nikech samoro kiwacho to inyal thal lembi. Ithalo lembi e yore mang'eny. Anto na wacho nikech onge ng'a biro tharo lemba. I'm a sovereign citizen. Omiyo gima temo wacho japuonj CS maduong' oket jogi e adieri ratiro. Okonwa ni sani kaluwore gi koro nyithindo manosekawgi. Pesa gi mar grade 10 ni idhi chul karang'o. Otergi kik okonwa ni pesa noseter. Pesa ok ter kapok ong'e ni nyithindo Kenya High okawo nyithindo adi. Kenya school ma kama okawo nyithindo adi. To kopo ni nitiere manomiyogi ni chakuru gi seed money advance payment. Bende o disclose mondo mi okoni mar grade 10 na en kama. Mano wach mar ariyo. Mar adek. Nyithindo mineno ka moko ng'eny gi na pod yware kon gi kon. Moko noko yiero skunde makoro notergi, moko koro ong'ur. Nikech nyathi oyier obiye ni mondo dhi otim STEM. Skul mane ok oyiero, gin sikunde zaidi ma 3,000 donge, 3,600. Gin sikunde maonge ga gi gik mane dwarore. Nikech king'iyo idwaro mondo mi quality kata gima waluongo ni elimu bora otimre kuro, not bora elimu. Jopuonj nyaka bed jopuonj moromo. To kendo gin jopuonj ma mako subject kata learning areas. CBC luongo gi ni learning areas gote. Mar ariyo, infrastructure go onengo bed ni nitiere. Skunde gi eki nitiere gimomiyo na ok nyithindo gi yiero gi. Omiyo kapok owuoyo mang'eny, ong'i ni gigo itimo sani ne waluongo ka ichako higa rapid response mondo mi gik ma orem e skunde gi oketi mondo nyithindo yud yot. Sani gina higni adek kende. Mano be wabo TWAK kinde mwadhi mbele ko TWAK marwa kalore ni wantiere kata koda kaka jotend skunde mopogore opogore osebedo ka chwalo ywak margi ni nitiere kata skunde ma seche moko winjo bed ni chiwo kit somo mano mar aviation. To gionge koda jopuonja mowinjo bed ni puonjo jopuonjre makamago winjo bed ni timo nang'o. Kopogore kod mano bende nitiere kata kit somo mana kaka isewacho moko ma onge jopuonj moromo kaachiel kod kata infrastructure skunde mopogore opogore mano winjo bed ni timo na yiena mar mondo mi arwak Zablon Awange jalonyeche mag somo mabendo oseriwore kodwa e studio okinyi makawuono machiegna ahinya. Zablon Awange kendo erokamano ahinya kuom chopo e twak mar okinyi makawuono. Sani koro omed thuolo kochakore chieng' tarik 12 jopuonjre manotimo grade mar 9 osebedo ka dhi e skul. Sani koro migawo mar somo ochwale mbele mar mondo mi oneni jopuonjre duto onge mora mora ma odong' chien ma ok odhi e skundego mago mag senior school. Kata kamano transition ni osebedo yo machalo nade kochakore chieng' tarik 12 nyaka sani ahinya nyato kaluwore ni chieng' tarik 30 ma migawo mar somo wacho ni odiochieng' mogik bende kayo machiegni Awange. Erokamano Joyce. Moso jo nenowa gi jogine ma Ramogi nyinga Zablon Awange. To sani kwa wuoyo on wach mar transition waseneno ka nitie chandruok, nitie uncertainty, to nitie a lot of anarchy e sector mar somo kamae. So to the extent ma koro nochuno nyaka ker mar Kenya ema nye chiwo order ni nyithindo odhiye secondary schools kata ka bed ni onge uniform to kata ka bed ni onge buge mag unobini gidhigo. To my is a very sad situation in the country. Nikech 100% per transition manonen policy ma sirikal. To wasebet kwa wacho time and again ni sirikal biro gi policies moko magin gi wuon ema gi frustrate. Kagi wacho ni en 100% transition. To CBC ni oseneno nyithindo mang'eny are dropping out. Onego bedi ni sani ka wadhie a crucial area. Nyalo bedo nang'o momiyo jopuonjre mathoth ok dhi e skul kata drop out. Ahinya nyate bola manyien mar somo mano mar CBE Awange. Issues mane nitie mang'eny nen mana kaka jatelo Boaz osewacho gin jok matimo kata nonro concerning yiero mag skul. Nyithindo no yiero
to computer oketo gi mopogore opogore. Iyudo ka nyathini Kisumu to yiero skunde to en oluonge kata ni Murang'a Day School. Iwinjo mano there was confusion. It shows ni system mar computer mar yiero no was not adequately configured. Nikech there is no way nyathi man Kisumu inyalo luong Kilifi kata Murang'a in a day school. Mar ariyo, nyithindo mane owachne ni kuse achieve expectations kata use exceed expectations, unyalo yiero this pathway. Nyathi oyiero pathway mar STEM to oyiero kama onego bed ni odhiye, to system no odhi onywande kamoro mokodwa, kendo mano kos nyathi ok nyal dhi. Mar adek en issue mar pesa. Nyithindo mang'eny gi parents mang'eny onge pesa. Sirikal be ne pok ooro pesa. Jotend jopuonj ma Kesha wacho ni pesa manyo ore mana 7,000 per student ma ok rom. To nyithi senior secondary schools gi gin pesa gi pok ochopo e secondary kaka Boaz wacho kanyo no. Koro kapok pesa gi ochopo to nyuol be onge pesa. Koro keto jo principal kama tek mondo gi admit nyithindo gi. Then mar ang'wen ne entie kaka principals or Kesha was not initially involved selection. Ne ging'iyo ni chon ne nitie ga mibe babi mane na dier skunde madongo gi ne nafas iusoga tini nyiewo ng'ato biro gi pesa mang'eny to yiewo Alliance nyiewo Kenya High. Koro this time the motive ne ber. Ministry migawo mar somo no biro gi idea moro ni jo principal ndegi kik bed involved. Koro ne gitimo everything was centralized ka Ministry of Education migawo mar somo. Mano be koro kane confusion obetie to principals ojitenga wacho ni wan we are not involved. Koro kata kane nitie second selection was even more chaotic. Iyudo ka nyathi odhi second selection to skunde modwaro kande have been removed. Koro eventually principal ndegi were involved. No ketgi koro gin gi power mar timo admission no. To kata power mar admission no pod nye wachre ni kendo mibabi be koro nyocha kodokie kanyo. Pod nyithindo ma who are qualified could not get those chances. To mogik any selection model mar changing ni was so chaotic. Wayie ni this was a transition ne en pioneer class, but kata kamano nyithindo mang'eny ne pod ni oko. To wagoyo koko anda adwaro puoyo jofwambo. You continued to keep conversation alive. Emomiyo nyithindo gi koro nyeo dhi wach ni gidhi school nikech we are beating the whole purpose of transition ka nyithindo gi are not in schools. To na first modnitie. Then mogi kabisa nitie skunde moko manoko yier. Skunde make day schools kata sub county schools. Nyithindo noko yiero gi for a reason. Nyithindo gi okofuo. Nyithindo gi nong'eyo ni kadwaro rulo STEM pathway mar sports to school midwaro na dhie sub county cha onge kata pap. Adwaro luo pathway mar science STEM to school moro manie gweng' cha onge laboratory. Koro ang'e yiere nang'o. Koro there is such a possibility skunde mang'eny noko yiergi. Koro ministry kata migawo mar somo ne dwaro find a way mar pongo skunde manjigo ko yierogi. Koro nyithindo ni nywanda e skunde moko ma ok giyiero. Mae it was a false start nikech nyathi chako career ka en owuon en dissatisfied gi school moluongeno, en dissatisfied ni pesa monego no dhi go e secondary be pod onge. Sirikal osebet ka wacho ni oro pesa to pok oro pesa. Magi e confusion mane nitie e secondary schools gi. Mara mogik kabisa ne en issue of teachers. Sirikal kata kokadho kuom migawo mar somo gi duol mandiko jopuonj miluongo ni TSC no se admit ni jopuonj ne onge, particularly in the practical school subjects, computer, aviation, fine art, home science and the rest. Koro the key thing was the employment of these teachers. Skunde oyao nyithindo dhie secondary to jopuonj gi be pok obedo employed. So those are the crucial things man wanene sector mar somo kai mane affect transition from junior secondary to senior secondary. Mak parono gi kanyo mar mondo mi arwak bende Dr. Benson Adie TWAK. Dr. Benson, imbende ka itudori koda kata ka riwe TWAK mwadhi godo mbele nyaka gisani. Kaka jalonye weche mag somo Dr. Benson, kochakore chieng' tarik 12 nyaka odiechieng' ma kawuono chieng' tarik 27 ma chenro mano mar rwako jopuonjre grade mar 10 pod idhi nyime. Chenro no osebedeyo machalo nadi? Siwinjo ka Awange ka Chal kod Waruku temo lero moko kuom ng'ikruok mwaseneno. Tadere diera magi gin gigo makata jotend skunde osebedo ka yuago. In kor kakori lek mar sirikal mano mar 100% transition ahinya nyato odiochienge modongi bende onyalo bedo kare. Dr. Adie. Erokamano Joyce. Gima nitie makenda nyithindo manotimo penj over 1.1 million Kenya ka. Chik dwaro Basic Education Act 2013 dwaro ni nyithindo te odhie e secondary school. Koro miyo gima jatelo mar somo wacho Migos Ogamba
en chik manitie to mak mana ni transition no waseneno challenges moko mobedo go to nikech my group mokwongo cohorts mokwongo madhi e junior secondary school grade 10 koro wayiere ni nitie chandruok moko manyalo bedo matin to kata kamano ok onego wakaw paro mar sirkal no kagima gir kayiem nikech ka in gi nyithindo motimo penj to ok gidhi school, what next for them? Gibiro bedo kama chal nade. Ginyalo dong' e gweng' kaeto gin be gichak gilokore gidonjo e timbe moko mokare kata timbe moko mag maundu. Tiende ni koro gikel value e society emomiyo jatelo golo chik ni mondo nyithindo duto manotimo penj odhi e secondary school. Gimwa monego wamed wacho motegno kata obedo ni sikunde nigi chandruok kata pesa mano osemigi mar capitation ok oromo kech onego migi around 22,244,000 per year mane pesa monego giyudi to pok giyudo mano te pesa mano ornegi tarik 2 dwe mar achiel capitation mano ore skunde pok ok oromo. However, kik wabed gi nyithindo e mier, kik wabed gi nyithindo dala ma ok watero gi e sikul nikech ka gigi rach ere koro marachie moloyo bedo kodgi e pacho gidhi e sikul koso dhi e sikul mondo sirkal medo support gi. But Joyce, king'iyo transition kako osetimore by yesterday ineno ka transition iti around at 92%. Tiende ni wan gi nyithindo around 1 million mosedonjo e secondary school. Kata mano wan gi around 100,000 or slightly above that monego donjo e school. But kendo mor maduong' Joyce ni king'iyo pinywa mar Luo to the entire western region actually one more lead a transition. Kuonde ariyo. Central is at 97. The Western Kenya region is at 97 also percent. Nairobi is doing around 94, 80%. Koro mokwongo wamor ahinya gi jopuonjwa jotendwa mag sikunde ne kata obedo ni ne tek machal nade to at least useyie ne nyithindo mondo bie odonje skul kata gionge gi pesa nikech chik wacho Basic Education Act mar 2013 e namba 31 ni onge janyuol mora mora ok onego tam keto nyathine e sikul mar sirkal. To bende japuonj ok oyiene tamo nyathi donjo e sikul. Koro emomiyo sirkal ne tiyo gi loch mar nanga mondo mi okony nyithindogi gidonjo e sikul kata mana gi uniform gi manyocha gitiyogo e sikul manegi e junior secondary ka gichakogo ka gimiyo jonyuol thuolo mar manyo yore moko matin mar pesa matin nikech king'iyo pesa ma sirkal miyo sikunde ok gimigi pesa mar chiemo e sikul ema seche moko kelo pek nikech ka in e boarding there is the boarding life ma jotend jopuonj yudo matek kabisa nikech nyithindo gi osemii kod migi in kod gi sikul nyaka gichiem. To penjo machielo Dr. Adie kapod antiere mana kuomi. Dr. Adie mos ahinya kuom ng'adi kapod antiere mana kuomi.
penjo ma ji osebedo ka penjore mosainya kuom ng'adi Dr. Adie wacho kanyo ni adiera to sirikal osebedo ka wacho ni nyithindo gi winjo bed ni gidhi e skul kata obedo ni janyuol onge gimoro e lwete giwacho ni sirikal nosechiwo pesa ne skunde mar mondo mi nyithindo somi to penjo ni par ni ma en nyathi ma seche moko winjo bed ni dhi kata e boarding school janyuol kotere e boarding school kacha ma onge kata seche moko kata mattress moninde ma seche moko onge kata gik monyalo pedhe kitanda kanyo monindo bende nyathini biro bedo kod lwasi makare mano mar somo maber kata obedo ni sirikal to osewacho ni yes teruru nyathini e skul kendo chiw ne jotend skunde siema ni nyathi ka nyathi odhi e skul orwak kata uniform mano mar junior school odhi e skul yes ibiro rwake e skul kacha to maslahi mar nyathini e skul kacha gik mobo bedo kotiyo godo inyanya to ka en boarding school obed nyithindo manyiri kata ma yawuoyi lwasi mar nyathino winjo be ni ng'ieyo machalo nade mondo nyathi ka nitiere kacha kik obed kod dangni ni yawa koro abiro e skul anga nind nang'o aonge kata mattress Dr. Adie. Erokamano Joyce ang'eyo ni mano en pek maduong' ahinya ne jonyuol kata ne sikul nikech kata mana ne nyathi nikech the state of mind mar nyathi is very important. To ka in e sikul seche moko in ma irwako law mopogore gi jomoko nitie kaka mano affect miyo ok iwinj maber. To seche moko bedo ma ok winj maber to seche moko chandruok moro be ma ng'ato wuoke nyalo miyo ng'ato tiyo matek mondo bed oyude gimoro. What we think kendo aparo ni gima nyalo konyo Joyce nitie pes mang'eny ma ichiwo gi different organization. Ka sirikal gombo kabisa mondo kony nyithindo aparo discussion monego wabed go kendo wa encourage sirikal mondo tim. Nitie pesa e CDF, nitie pesa mawuok e county government bursary, nitie bursary mawuok member of parliament, nitie bursary mawuok e bada government mar tend piny. Koro yudo ka nitie pesa matindo mawuok e sirikal. Sani nyoro ka jatelo wuoyo wacho ni osewinjore gi county governments mondo giket line mondo giket sei mondo pesa moro omi jo county government mondo chulgo pesa e school. Ang'o ma mono sirikal kawo pesa no toro ne schools directly mondo support nikech kore e county government in ga dieri marom nade ni pesa ni dhi chopo nyaka skunde matindo matie grassroots. Again, chik be ok oyie ne sirikal timo education nitie a bad national government. Apart from the early years, nyithindo matindo machako mane ma telo mar county government onego bed ni pesa ne tiye. Koro twak ma wanyalo encourage mondo wabed go ni pesa gi dong wabed ga gulu achiel mondo pesa gi obed channeled to the school's accounts mondo gi benefit rather than kawo pesa tikingo matindo to nyithindo sandra. Ne case manikelo mar Sebastian and wago erokamano ne county director mar education Momo. Haya wago mos walali matene bui mari nitiere kod ng'ikruok matin Dr. Adie kanyalo mana lose ng'isa ni seduogo kinyalo mana dhi mbele mana mapiyo piyo. Erokamano ahinya. Wacho kes achiel mar Sebastian makoro the county government ma Homa Bay o support. Mano mana kes achiel. Koro sirikal onego kawo pesa gi to ket onywand achiel pesa michiwo nus e yore mopogore CDF yude MP chiwe county government nigi mare chiwo MCA nigi mare chiwo. Koro onego wa line kaka pesa gi onego bed donjo e skul. Mano nyalo konyowa mondo bi jopuonj of support nyithindo gi. To kata kamano nitie e sikunde moko mantiere gi alumnus bodies yani josomo machon seche moko miyo jatend sikul teko mar konyo nyithindo moko man gi chandruok man kama. Koro wa encourage jopuonjwa ka dipo ni nitie yuto moro ma dipo ni community oketo kuom sikul, kik wawe nyithindwa bedo oko ma ok odonjo sikul.
nikech kata wach mana no awegi oko to pod wadhi hinyore nikech kiny ginyalo lokore kodwa kata gibedo gi kido moro ma ok winjore fadhali gibedo e sikul wanya ji othagre e sikul as we improve nikech mae okang' mokwongo bedo ga gi chandruok matin wabedo gi chandruok matin but after some time ang'en wabiro stabilize koro we encourage ni kik wawe nyithindo pacho so far we are doing well e region wa kik region wa dog piny wawach ni hoyo ni wan koro kik moro amora onge kik wawe nyithindo dhi skul jopuonj wa ma otelo ne skunde wa kindly wawinj ywak janyuol ng'ama okelo bande sikul ng'ama okelo yien e sikul janyuol mokelo gande sikul wakonygi uru bende mondo nyithindgi kik bed pacho. Ilero kanyo makare ahinya. Ilero kanyo makare Dr. Benson Adie kalure kod gigo mwinjo bende timo mar mondo mi jopuonjre mago matimo ko jonyuol magi onge kod gimoro amora bed kod nyalo mano mar dhi e skul ahinya nyate thuolo ni ma migawo mochung' ne wechego mag somo pod oyie ne jopuonjre mar mondo mi omeda donjo e skunde. Boaz Waruku kaduoki e twak itemo mulo weche ma utudore kod mago ng'ikruok makoni kod kocha ma wasebedo kwanene skunde itemo lieko weche motudore kod noka mago mag jopuonja ma waneno skunde. Penjo nyalo bedo ni ang'o matimore. Wang'e ni yes, nitiere nok mag jopuonja ma puonjo subjects mopogore opogore e skul. To kopogore kod mano, bende nitiere jopuonja ma pok ondike tich. To penjo, en ni kapok ne ochaka ayanga, kata ka chieng' tarik 12 pok nochopo, mar mondo mi jopuonjre gi odonje grade mar 10. Bende nitiere gino miluongo kanyo ni retooling, kata medo tiego jopuonjgi mondo gibed kod lony mago mag puonjo jopuonjre mariwore kod grade mar 10. Koso ang'o mano timore? Kata kamano ing'isa ni mak na paro no gi kanyo matin. Kaka pile e chenro mar mbako romo bende wabedo kod thuolo mano mar winjo gigo matimore e kor gwenge mopogore opogore ma jofwambo magwa luwon odiochieng' ma kawuono. Adwa nadhi achiel kachiel mar mondo mi wawinjane kaka migawo duol mochung' ne wechego mago mag yiero e pacho kae nyaka gisani loso we wawinjane. And thereafter maybe we can have a question or two and then we can proceed. For immediate release, on the 27th January 2026, the title of our presser is IBC Adopts a Phased Approach to Electoral Boundary Review. The Independent Electoral and Boundaries Commission has resolved to undertake the review of constituency and ward boundaries through a phased approach. Following a comprehensive assessment of the constitutional requirements, judicial guidance, resource considerations, and the national electoral calendar. This decision, therefore, reflects the Commission's commitment to upholding constitutionalism while safeguarding the integrity and preparedness of the electoral processes. Boundary delimitation, ladies and gentlemen, is a cornerstone of Kenya's representative democracy. It operationalizes the constitutional principle of one person, one vote, one value, by ensuring that the electoral units that we have in this country respond to population dynamics and evolving geographical realities. The Constitution, therefore, obligates the Commission to periodically review electoral boundaries to promote equitable representation and to prevent voter dilution. It is in that regard that the Commission is mandated to undertake these periodic reviews and delimitation of electoral boundaries in order to align population and, of course, the principles of representation in a democracy such as ours. Following the conclusion of the first boundaries review in 2012, the Commission subsequently developed the Boundaries Review Operations Plan 2019 to 2014 that outlined the methodology, timelines, data requirements, and public participation framework to guide the second review cycle. Consequently,
Significant preparatory work has been undertaken since 2019 to date. And this includes, of course, developing the strategy for the boundary review. As you know, it's a very complex issue. Situational undertaking, comprehensive situational analysis, pilot studies, acquisition of GIS and geolocation systems, training and capacity development of IBC in order to undertake this complex and comprehensive exercise. However, despite the steps taken by the previous commission towards undertaking comprehensive electoral boundary reviews, the process encountered serious constraints, which I believe you are aware of some of them. These constraints materially affected the pace and the timely completion of the boundary delimitation exercise. And as you are aware, we have already exceeded the constitutional timelines, which requires us to undertake the boundary delimitation between 8 to 12 years. So the last review was to be completed by March 2024, and those timelines have since passed. So we have outlined some of the constraints that have affected the boundary review process, and that's where we are. Absence of commissioners, as you are aware, after the previous commission left office in 2023 January, the IBC remained without commissioners from that moment up to 11th July 2025, when these new commissioners assumed office, which is barely 6 months ago. And therefore, in the absence of commissioners, the Secretariat alone had to pause some of those activities that required policy decisions and oversight by commissioners. For example, the boundary review operations plan that I've spoken about required the commission to relook and to review, and in the absence of the commissioners, that policy paper could not have been extended. And of course, there were other activities that required policy directives. So that was one of the main constraints to the timely review of the boundaries, electoral boundaries. Number two, we also had a hurdle in the form of judicial invalidation of the census data of 2019. So there are active cases that have affected the validity of the census data for 14 out of 17 constituencies in the 3 counties of Garissa, Wajir, and Mandera. On the 28th January 2025, the High Court in Garissa, in petition number 4 of 2020, in Sheikh and others versus Kenya National Bureau of Standards and IBC, invalidated the 2019 Kenya Population and Housing Census data for the 3 counties, finding that the census process failed to meet the requisite legal and procedural standards. The Court of Appeal subsequently directed that the matter be maintained in status quo pending the determination of the Civil Appeal number 236 of 2025. So the matter is in the Court of Appeal, and therefore this rendered the affected census data unusable for official purposes by government agencies such as IBC. So the 2019 data cannot be used by IBC insofar as that case, that directive of the court is concerned. The Commission needs that data. It needs a valid and legally binding Kenya Housing and Population Census report for it to use that report and that data in determining what is called the population quota. As you are aware, we have 290 constituencies, we have 1,450 wards. And for us to determine the population quota currently, we need that data
for us to work with. So for us to publish the preliminary report, because the boundary review process requires that we publish a preliminary report and a notice of intention to delimit electoral boundaries, that data is very, very critical. So until the courts resolve that issue of that population census report and the litigation around that is resolved, we can therefore not use that data for the discharge of our mandate, and therefore our work to that extent will remain hindered. Another issue that has been that has affected the boundary delimitation process is, of course, exposure to legal risks in boundary reviews. The Commission continues to face litigation arising from the delays to conduct and complete the boundary review and delimitation exercise. As you are aware, as late as last year, 2025, the Commission has been sued by a section of Kenyans demanding for orders to compel the Commission to undertake the boundary delimitation ahead of the August 2027 general election. And therefore we are saying this continued litigation poses a risk to our work, and depending on the outcome of the cases now and that might be filed in future, it is a risk that we as the Commission are aware of and are alive to. Fourth, the advisory opinion of the Supreme Court. Last year, before we assumed office, the Supreme Court rendered its advisory opinion in this matter and directed that the Commission must apply its mind on this issue and must make a decision on which way forward. And the timeline, of course, it took for us to receive that advisory opinion, and the uncertainty around the constitutional issues and timelines, and the absence of commissioners, as I've said before, and the pronouncement that the Secretariat alone could not, in the absence of commissioners, undertake any boundary reviews. Those are some of the risks, so those are some of the factors that impacted negatively on the comprehensive delimitation of the boundaries. As we move forward, you are aware, as Kenyans, that we have other competing electoral priorities. Elections and indeed boundary delimitations are complex processes involving multiple stakeholders and involving multiple stages. The Commission is currently managing critical electoral cycle activities, including by-elections, which we completed the bigger part in November last year. We still have a few more by-elections in Mbere, we have others in Malava, and of course, Isiolo. And we are also managing continuous voter registration. We are also dealing with institutional reforms. There are a number of laws which we are currently working on to be presented to Parliament. We are also dealing with the challenges around voter education and stakeholder engagement as we prepare for the 2027 general elections. So therefore, what we are telling the nation is that undertaking full delimitation alongside these other competing and equally critical obligations would create significant operational bottlenecks and may, and I insist, may compromise the overall electoral preparedness for the 2027 general election. While therefore aware of such constraints, the Commission has made a decision to undertake limited and phased activities towards electoral boundary reviews without compromising the quality and the level of preparedness for the upcoming general election, which is fast approaching. So the operative word is
we have made a decision to undertake phased activities and limited activities towards the boundary delimitation without compromising our levels of preparedness for the 2027 general election. And of course, in our press release, we have explained what a phased approach means. So we have made that decision well aware of the time constraints that we have, and as guided by the Boundary Review Operational Plan, a full delimitation generally requires about 2 years. Experts will tell you, and we have our Professor Francis Adol here, it takes 2 years for us to complete that comprehensive delimitation exercise. And of course, we are aware of the limitations placed by the Constitution as well, under Article 89.4, that requires that a boundary review that is intended to be applied in the general election, for example, the 2027 general election, must be completed at least 12 months before that election. So we have challenges in terms of meeting those constitutional timelines, and I've explained the factors that led to that. The absence of the commissioners to undertake the policy decisions and oversight around the boundary review, and of course many other factors that I've outlined. So in light of the constraints and that we have observed above and the constitutional obligations of the Commission, we have also sought advice from the Attorney General previously, and subsequently we also received the advisory opinion of the Supreme Court. And we have, in arriving at our decision of using the phased approach to undertake the boundary reviews, we have taken into account all those advisory opinions. And of course, the matters that I've told you are currently pending before the court on that issue of the population, the National Population Census report. So taking into account, therefore, the constitutional requirements under Article 88 and 89, which articles have placed that mandate and function in the hands of this commission, and of course the statutory framework that is governing delimitation, including the IBC Act, Schedule 5, and of course all the advice that I've spoken about, and more importantly the doctrine of constitutional necessity and binding judicial decisions on data. We have extensively deliberated on this issue, and as a result of all that, taking into account all those factors, the Commission has resolved that a phased approach is the most constitutionally sound and legally defensible course of action. And therefore, this approach will enable us, as the Commission, to meet our constitutional obligations on boundary reviews by helping us to advance our preparatory work while also monitoring the outcomes of the litigation processes that are currently pending before court on that particular issue of population census. In particular, the Commission will defer those processes that will require use of the National Housing and Population Census report pending the conclusion of that matter. While that remains the case, IBC will progressively and continuously implement other activities that are not affected by any litigation. Those activities will be undertaken in a phased approach, while also taking into account the time constraints and the resource requirements. Because we have a general election that will also require massive resources, and the boundaries delimitation process is also a complex process that will also require financial resources to undertake. So a phased approach will ensure that we immediately upscale those activities that we have agreed on, upscale them, including, of course, geodata collection, validation, capacity building,
and acquisition of requisite tools. That first approach will also ensure that we undertake these activities for this second review of the boundaries, while also monitoring our levels of preparedness for the 2027 general election. And when the time comes, the Commission will again look at where we are and make a determination and a decision whether to scale down those activities on boundary review to allow the Commission to fully focus and concentrate on delivering a credible, free, and fair general elections 2027. And of course, after the elections, the Commission will again take a decision on when to resume those activities around boundary delimitation to ensure that those activities are commenced forthwith to ensure that we conclude that process after the 2027 general election. So we are therefore telling Kenyans that substantive boundary delimitation will be undertaken after the general election using the legally and nationally applicable population census. As we've said, and I'll repeat again, the 2019 census is a matter that is in court, and yet the Commission requires that data for us to publish what is called a preliminary report of boundary delimitation, and for us to publish a notice of intention to delimit electoral boundaries. And in the absence of that data, in the absence of that report, then we cannot be, our hands are tied and we cannot progress. Finally, the Commission further notes that there have been enormous interests by politicians and citizens in the delimitation of boundaries, with the legitimate expectation that the number of constituencies will be increased. Since we assumed office, we have received petitions and presentations to the Commission where we have our politicians and citizens requesting if their constituencies and wards could be split to take into account, of course, concerns such as the increase in populations and, of course, other means, including the geographical factors and means of communication. While we take note of these demands and legitimate expectations from Kenyans, we, however, wish to inform the public and Kenyans in general that the Constitution under Article 89(1) places a cap on the number of constituencies. Currently, Kenya has 290 constituencies, and that number, the Commission, even if we were to conclude this boundary review ahead of the 2027 general election, and I say if, we cannot increase these constituencies beyond the 290. Neither can we reduce them to below 290, because it's the Constitution that capped them, that placed them at 290, nothing more, nothing less. So we would like to inform Kenyans that what any boundary review process will look at is reviewing the names of those constituencies and the boundaries. We can change the boundaries to ensure a constituency with a large number can accommodate, with a smaller number can accommodate some populations from that constituency which carries more populations. But we cannot change the number of constituencies. For wards, yes, there is a contradiction currently. We have the Constitution which gives the Commission the mandate to determine the number of wards, to determine their names, and of course their boundaries. And it has not placed any cap. But the County Government Act has capped
wards at 1,450. So again, there is the conflict between the County Governments Act and the Constitution of Kenya. So that's an issue that we have flagged, and we hope that Parliament will address that issue by amending the relevant law so that then it removes that contradiction in the law. So, ladies and gentlemen, we are aware, of course, Kenyans have been waiting for this decision. It's a weighty one. And we in this new commission have endeavored to apply our minds. We have endeavored to look at all the factors, including what caused the delays, including the timelines we have to deal with, including the litigation that is impacting our work. And we've made what we believe is the right decision, and that decision does not in itself stop the delimitation process. We are continuing. There's a lot of work that Kenyans need to understand, and that work requires adequate preparation, early preparation. We need data, we need the tools, we need the training, we need the capacity, and we are proceeding with those processes that that are not affected by litigation, and that we hope in time we should be able to conclude this process accordingly and guided by the law. I thank you very much. In regards to the limited boundaries, what if someone goes to court was to the general election and say that this process also have gone hand in hand with the electoral process and it has not been achieved by the commission? Is that ground enough for the election petition? Thank you very much for that question. I think even currently, as of last year, I think towards the final quarter of the year, there is a case that has been filed in court. It's active. Again, asking the courts to look at the issues around boundary delimitation and whether they can affect the general election. So that's an active matter that I don't want to delve into the facts. But yes, I know the concern is, yes, we needed to have concluded the boundary delimitation ahead of the general election. But then, of course, I've explained the factors that led to where we are now, which, of course, we need to face as a nation, and that we have to weigh whether we stop everything else because the boundary delimitation, the timelines, and the constraints we have explained, or whether we should plan with the best case scenario, which is to continue doing the many activities. By the way, boundary delimitation is not something you just wake up and delimit. It is a complex process. It requires a lot of GIS mapping. It requires a lot of, boundaries are very emotive. They require us to engage with the public. They will require us to have stakeholder participation at the ward level, at the county level, at the constituency level, at the national level. And along the process, if you look at in our presser, which we'll share with you the final copy later, we have explained the various phases and the likely risks that we are likely to face. For example, even if we publish a preliminary report and somebody challenges it in court, that will take time again before the courts determine. And when we are looking at best case scenario, for example, even if this commission was to do it by now, we are supposed to complete it by July this year, so that then you can use this outcome for the 2027 general election. So, but if you work backwards from July, we barely have 3 months for us to do it. So it's an impossibility, and we need to be honest with Kenyans, because that's what we saw that oath to serve Kenyans without fear or any favor. So for us, there's that possibility. We can't preempt it. Kenyans, we are a very litigious society. So for us, we are planning on a scenario where we do the best we can under the circumstances. We continue with the activities, and then
while focusing also on the general election. After that, then we will resume and proceed to complete maybe within a year or even later or two. Yeah. Resources, do you have resources to do the phased approach? And what is the current deficit in terms of resources needed for the general election? For the general election, of course, that's a different matter. We're actually meeting with Parliament to discuss the same. But based on the request we've placed already within the within Parliament, and we've been Nyakwara Mugia Jwanga mano jatatije maduonga kata jakoma mano mar duola mochungne yiero kachiel kod nono kiewe pachokae Erastus Ethekon kakoro lero moko kuom lai magi keto piny motelo ne yiero maduonga mano mar 2027 to maduong mogika en kotudore kod wechego mag yango kachiel kod nono kiewo manyien e pachokae kakoro wang'eyo ni wechego kata chenro mano mar yango kiewo manyien kuonde chung'o od bura mopogore opogore nowinjo bed ni timore kata kamano thuolo nosekalo ahinya parni kaluore kod pen chike ma pachokae duol matayo weche magiere pachokae IEBC owinjo bed ni nono kendo yango kiewo manyien e pachokae bang' higni 8 kata higni 12 e pachokae kata kamano kaluore kod onge mag commissioners mago mag IEBC kachiel kod ng'ikruok makoni kod kocha nomiyo mano okotimore e pachokae kata kamano Erastus Ethekon olero kanyeyo makare ni gibro bedo ka gitimo mano e kinde mabiro mbele ka bende nyaka sani wacho ni gisebedo ka giyudo kwayo mopogore opogore kowuoka kuom jod bura kachiel kod joma moko madwaro ni gimed kwana kuonde chung' od bura mantiere gode pachokae kowuoka 290 kata kamano wacho ni kaluore kod pend chike ma pachokae kuonde chung' od bura kata constituencies ok nyal bedo matin ne 290 kendo ok nyal kalo 290 miyo ting' ma gintiere godo en nono ni to kar chung' od bura mane masiche moko duong' ahinya to ere kaka inyalo nduse mar mondo mi odhie kar chung' od bura machielo mano giwacho ni gitimo tok poro wach kod jogo mawuok e kuonde chung' od bura mopogore opogore kachiel kod jopiny. Nyakwara Mugia Jwang jafombo marwa Chris Owino luonwa twak makamana achiel kachiel kendo matut kotudore kod mano wabobedo ka wayudo e wechewa manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani kaduogo tadhi mbele kod twak e wi chal mar somo. Kik idhi mabor. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adie primary Kangonditi primary school. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipne malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto.
Marineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kura timeni. Pok pogore. Keto lere wi jogo ma pile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Chigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka. To wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija. Tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Osekalo dakika 25 tok saa 4 mar okinyi. Nyaka Ramogi Ajong' wadong' mana gi thuolo matin kende. Twatieko twak mar okinyi makawuono. Kata kamano, pod antiere kae kod welo Boaz Waruku, jakanyo elimu bora working group Zablon Awange, jalony weche mag somo kaachiel kod Dr. Benson Adie, jalony weche mag somo. Watwako tudore kod chal mar somo. Dr. Benson Adie tudore kod achiel kachiel kokalo e yor lony manyasani mano mar Zuma. Kata kamano, kwa dhi mbele kod twak mar Waruku kapok ne wadhi wawinjo ngima jakom mar IBC Erastus Ethekon ne wacho nitiere paro mang'isi ni maknwa kanyo. Nang'o matimore? Nyalo bedo ni ikruok ema ne onge malong'o kosang'o. Nikech waneno ka ywak nitiere nok mag jopuonja, nok mag gigo manyalo konyo jopuonjre mar mondo mi oyud somo makare, obed mano mar STEM, obed mar social sciences kata arts and sports. Ang'o matimore? To kinde ma ahinya to nok mar jopuonje nitiere, bende jopuonj mapok ondike tich bende ng'eny ahinya. Ang'o matimore? Erokamano Joyce, to gi oganda wa mapod wan go kawinjo kaka wadhi mbele. Mondo mi wawinj tie wach ni malong'o, onego wang'e ni to ikruok ni onego beni na chakore karang'o. Bang' ka wasebedo gi pend chik manyien mar 2010, sirikal mora mora madonje loch, odonjo kong'eyo ni odhi tiyo kaluwore gi chik ma emikone gi chamo muma. Pend chikno 43 kipengele mar 43 gi 53 oyango kaka onego beni weche mag somo itimo. To kichak ing'iyo bende chike makoro los gi bunge ma onego beni koro guide gi gin chike mang'eny. Tabro mana wacho achiel kende nikech transition ni timore e basic education level. Abro wacho Basic Education Act ma 2013. Ibro yudo ka kanyo na oketi kone chenro achiel 2 3 koket kako nengo beni sekta mar somo ni ing'eyo. Achiel kuomgi na giketo ni wabro bedo gi gimiluongo ni National Education Board mondo mi okonywa kata okonyre gi the CS mora mora moketi
gini ng'eni gisiko kanyo siasa inyalo loki seche moko gisiko ka gikonyowa mondo mi gini olosi. National Education Board we mondo konya mondo miya dakika achiel asomni achiel kuom gik moko alidha mana matin mondo mi winji ni kanyo kare e kama kuku wach nitie. Tichgi en ni ensure ni all the barriers to the right of quality education are removed. Winjo, summarize kanyo. Machielo, mano akawo section abich, matindo ariyo to gi nyiri B. Koro masomo mokwongo no en mar ba. Then mar da iluongo ni putting measures in place to ensure all children attend and remain in school. Mar A, matindo ni 11. Putting measures to ensure where applicable transition to the next level. Winjo, gini ema tich gi onego bed ni gikonyo mano. Gineno ka kanyo kama kuku mar wach nitiere ka transition, barriers mag somo kaka gikidwaro ka uniform, to seche mowuene National Education Board onge. Kuro ere kaka gidhi konyore. Emo mineno ka pi muomo matiende ni ok wagero kako onego bed ni lose. Kia kanyo ibro dhi section 64. Educational Standards and Quality Assurance Council. Yani gini ema ging'iyo ni to e school ka school seche makoro somo dwa dhi mbele ni begin gi gik mabro miyo somo bedo maber, maler. Gitudore gi Teacher Service Commission. Kir jopuonj mane wawacho ni to ikruok bende gisebedo go ka. Ging'iyo ni to jopuonj ma wan go gin moromo. To ka ok giromo to idwaro adi monengo medi. To ka imedo gin jopuonj madhi kawo subjects kata learning areas midwaro ka. Gigi te nitiere chik. Tabu ma wan go. Ni seche ma wakawo michamo muma katiko ni wadwaro implement gigi. Ng'eny yawa wigi wil gi gigi. Kwa ng'iyo 2023 ywaruok nobede e gima niluongo ni transition kwa KEPSEA kwa dhi wadonjo e junior school. Mano wakoni yawa gini mwaneno ni ikre uru ne 2026. Matiende ni planning department mantiere e ministry mar education cha tich gi magitimo pile ukinyi godhiambo en pango gotarubin mbele mondo mi ging'ini to wadhi ikore nade. Emomiyo kipenjo ni to ikruok mane gin go. Samoro nikech mano kende department ma wantiere go. King'iyo mar National Education Board cha waonge go pokolose koro kanyo ng'ikni nitie. King'iyo Educational Standards and Quality Assurance cha bende onge pokolose nyaka kawuono koro kuonde go gore piny. Koro planning sector mar education mar ministry mar education ka kama technocrats mung'eyo ni to wapange nang'o ginang'o midwaro ka wadwa transition 2026 mwadonje grade 10 ni wang'iyo ni to skunde go chalo nade wang'iyo ni to dalili ni jomoko ok dhi yiero gi bende chalo nade kendo jomoko no ko yiero gi to ang'o momiyo no ki yiero gi improvement idhi tim na advisory no ka wabedo kaka wabedo ni matiende watimo business as usual. Ok wang'eyo ni wan a new system ma transition dwaro ni ok wang'iye kaka ne jo class 8 donje form 1 cha kech maka to noseikore donja gin ikoni pi donje tunnel manoseiki to maendi idwaro ni mondo mi ipang gi chon ma kaendi wasegoe kokodi mang'eny to kendo watime nyanondo mo wasegolo report after report gima ne gikone watimo retooling. Sani gikone gitiego jopuonj mondo mi obi okony. Jopuonj ma gitiego go gin jopuonj ma puonjo subjects mag 844 machon. To bende ging'iyo ni to jopuonj madhi puonjo learning areas manie senior school gi. Masani kata na C1 gi C2 schools wacho ni kata wabed na gi jopuonj mang'eny kama to waonge gi jopuonj madwaro new learning areas mukel makendo be mamiyo CBC opogore gi 844. To penjo machielo Waruku. Nyalo bedo ni nyaka sani koro kit kaka jopuonj itiego obede kuondego mago mag teacher training colleges kata mbalariany mopogore opogore. Owinjo bed ni gin bende koro giloko kit kaka itiego jopuonj ahinya nyato masani wantiere kod lai manyien mar somo. Kosa ang'o mowinjo bed ni timore mar mondo mi kinde mabiro mbele kik wane achidh nade maket kod ma nikech onyalo wacho ni ma en mana chakro to ma en gima koro wantiere godo nyaka giko. Erokamano Joyce ng'enia CBC mae ike marapar.
nyathi ma jahiga 10 noselak moseringo mosedhi e sikul e gimomiyo akoni ng'iyo mbele cha indie kamwaremgo ineno kanye kama ng'ikowa emomiyo kata 2029 ibiro neno ka pod wabiro duogo ka wayware ni to nyithindo dhi e university kata TVET nang'o ka ok wang'iyo mbele omiyo kanyo ema dwani mondo mi waketie pek mar wach ka ok wang'iyo mbele mwapango ma wang'iyo ni tiegruok mar jopuonj mbalariany nonego bed ni nyiso gi higni 10 mokalo mondo sani jopuonj mane gigolo onego bed ni gin jopuonj ma aligned university ma sani kama owuene temo nyiso osiepna Awange Professor Peter Labanairo mar Daystar kende emaneno kosekone university ne gigolo postgraduate diploma mochomo learning areas makoro idwaro mag CBC a senior school to macha is a private institution matiende ni public education monengo beni public institutions wa ema drive gi ere kaka gin nosekony ketgi mondo mi gigolnwa jopuonj masani kidhindikogi ok nitie sipod lando ni mondo mi miwa two learning areas magi nikech idwaro two subjects to subjects ariyo mineno idwaro mondo ndik gigo en CRE gi Kiswahili mago wasebedo godo mang'eny koro mag grade 10 gi kanye kama ikruok nonengo bed ni ochopie to kapok otimo tiegore ineno jopuonj mbalariany nikech ng'eni elimu boro ting'o nyaka uwasu obedo go piny ka gikoni yawo to ka koro universities wa ema pok omi the framing mondo mi nikech ng'eni universities loso programs gi giwegi koro Commission of University Education ema puodho kapok mano timore to ere kaka CBC ni dhi mbele ka ok go dhoga mana mang'eny kama wantiere ni kuomwa omokerot wa appeal ne ng'ato ka ng'ato kata agency ka agency mondo timane tije universities gi teachers training colleges giket ni training margi ang'eni nyicho semigi circular ni mondo koro gitim gimiluongo ni competency based training kuonde moko duto magin go koro mano onego bed ni gitimo mondo mi wayud godo jopuonjgo to competency based no onego bed aligned gi the learning areas midwarogi even more ma osebedo ka puonjo kaka sani high school students mantie form 3 gi form 4 madhi rumo mag 844 gimbe jopuonj mosebedo ka puonjo gi kanyo retraining gitu giluongo gi ni retooling en gimoro matin magitimo within a few days mano is not sufficient onego bed a continuous retraining refresher mondo mi giduogi e system midwaro ni mar CBC madhi konyogi deepen knowledge to gi skills mag nyithindo ka ok otim mano sani to wadhi bedo gi tabu e generation 10 years after CBC ni pod wagwandore gi gik moko ma nonengo bed ni wang'eyo mwaikore gi mak parono gi kanyo Zablon Awange kik lorne Zablon Waruku mak parono kanyo kik lorne Awange kaachiel kod Dr. Adie wadong' mana gi thuolo matin to tieko twak marwa penjo machielo kalure kod data mawuok ka migawo mochung' ne wechego mag somo e pacho kae Mwalimu Zablon Awange data makamano yango ni jopuonje kata jopuonjre manodhi e skundego mago mag cluster 1 mano ma chon wang'eyo ni gin national schools kwan ma jopuonjre modhi e skunde makamago tin ahinya kipimo kod kwan mag jopuonjre modhi kata e skunde mamoko kaka sub county kaachiel kod county schools ang'o matimore to adier kinde mokalo chien ahinya to tok ka jopuonjre nosetimo penj margi mar klas 8 jopuonjre ne gomba ahinya mar mondo mi odhi e skundego mag nationals to sani waneno ka skundego mago mag nationals ema koro absorption rate mar jopuonjre manitiere grade mar 10 tin kipimo kod skunde mamoko ang'o matimore nyalo bedo ni jonyuole mane onge kod nyalo kose nyithinde manoloko pachgi matho Awange erokamano Joyce kaka wasewinjo ni migawo masomo has always been planning to fail to keep plan to fail you have been failing to plan kaka wasewinjo kendo ni transition en policy mar sirikal to transition ni koriwre gi access to education en gimoro ma should be entrenched e Education Act to kata kamano kwang'iyo kaka CBC biro kapok wabiro kata jo cluster 1 go waneno kaka CBC biro iyudo ni some other areas kaka kaka TTCs to chako CBC nikech ne gikawo puonj to gipuonjo make CBC unlike mbalariany except Daystar kaka Boaz wacho then vocational institutions pok nochako kamano yet iyudo ka nyithindo mang'eny drop
from class auchiel nyithindo manotimo kapsea wachre nonro wachre ni 10,000 nokotimo KJSEA. Nyithindo gi ni kure ka nyithindo gi noko transit chances are high ni dware ni gidhi vocational institute to vocational institute kata institute of technology kata madhi tieko class 9 gi moko mok dhi e senior school gi be dware no dhi e institute. Wawe imagine ni koro gibo teka nyaka gi mbarariany. Koro ka gi drop out to vocational institutes are not ready, then there is a big problem kanyo. Nyiso ni the vocational institute dhi puonjo gi karikala machoncha. Then ko biro karka senior school kai wacho ni nafas gi ne thin nying to change to kise change nying does not mean ni change the school. Iwongo nying from national school to cluster 1 pod Maseno enena Maseno alliance pod enena alliance to moro manie gweng cha pod enena gweng kata iluonge mana cluster 6. Sani nikech nyithindo mang'eny no yiero cluster 1 cha sirikal dwaro medo skunde moko ne gisega medo to koro gidwaro medo skunde moko pa sub county. Initially ne gimedo 2 schools per county bao bedo national school ka koro Kisumu wain gi Kisumu Girls gi Maseno school. Sani gidwaro dhi e sub county to gimedo nyi skunde ariyo to skunde gi kata kumedo to oku change kata the infrastructure pod utimo zero. Kumedo to kukelo jopuonj pod utimo nono. Koro it's true nyithindo mang'eny no yiero cluster ma skunde mamalogo but gima temo nyithindo mang'eny does not go to those schools en ga fee levy extra levy. Sirikal migao masomo ne biro ga gi levy ni skunde go should be paying 53 kana enchon 53,000 but school principal of those schools ko winjre gi parents moko a few parents they to kwayo CEB county education boards have not been doing their roles well. National education board kaka Boaz wacho onge at all. Koro ka gisekwayo to school ka school nigi extra levy either gidwaro gero get kata gidwaro academic performance moko miwacho ni dhiluo godo penj ka and what have you. Koro gima konyo cluster schools kanyo osemi principal skunde kanyo osemi gi nafas mar yiero medo nyithindo cluster 1 gi remember ni every senior school nigi class achiel manono nikech jok madonje class 10 gi magi jo form 2 it means ni onge ja form 1. Koro gin gi extra nafas. This means ni gidhi nego skunde mag sub county ga nikech gin gi capacity mar admitting jo form 1 gi form 2 classes ma empty go. Koro gikawo nyithindo mang'eny. This is causing a void skunde moko man sub county gi county schools ka. Koro nyithindo kose wachi nyithindo ker nyodonje kende ka migao jatend migao masomo pod oling to wacho ni nyithindo go odhi e school. Remember ni pod principal ndebe yago capitation mar just junior school nen ga 17,000 mar just senior school en 22,000. Koro 22,000 ni sirikal osegolo mana 7,000. Presidential working committee no wacho ni in 2023 ni primary schools nyithindo capitation ogolo 1,000 odhi 2,000. Sani jatend migao migoso gamba nyo wacho omiwamna promissory note nigi paro mari adopt that one in the course of the year gitere to 2,000. That is just a promissory note. Nyithindo gibiro dhi school but how sure are we negi biro bedo retain? It is not just about admission, it is about retention. Gibiro dhi to gisomo first term, second term tiwacho ni kikiduogi kionge fees. Secondly, aneno ka daktari wacho kacha ni bursaries gi leo nikech onywandgi to politicians otiyo wan kaka jo union wasegoyo koko ni waketgi e wan agulu achiel nikech kiyudo ka MCA kata MP kata governor en gi joge momiyo nyithindo mang'eny jofwambo nyegolo nyithindo mang'eny ma cannot access schools to bursaries nitie. Wakau bursary gi walos parastatal moro ma national bursary fund ma nyithindo duto yudo bursary from there ma onge nyathi ma nyalo ginene. Mano e solution mar transition ni ka wan gi pesa ma nyathi ibed Marsabit kata ibed Busia ibed Siaya kata ibed Lamu to ibedo admitted to a school tinyalo dhi kuro to ok ni pod yuari ni to MPs gi to lingalinga jofwambo te magolo nwa ni nyithindo gi cannot access. We must look for the solutions. Jopuonj ka onge wang'e ni jopuonj mang'eny pok ondik tich wawe awa ywak kaka TSC migao masomo duol mondiko jopuonj on TSC osiko ywak ni waonge jopuonj manoko gi gise employ gi nitie replacement mitimo ka japuonjo transit either through natural attrition or tho kata retire. See you ka transition kamano is campered in what? Ng'eruok gi asoya. Mara dek gimoro mowach ka ni retooling. Onego bede ni luonge ni retraining. Retooling not in December ma senior school. Retooling chanen sham nikech okete December to ning'iyo ni jopuonj moko pod nono penj. Girito mondo penjo rum. Ka penjo rumo to penjo rumo tarik 22. Ka penjo serumo, jopuonj dwaro prepare for what? Christmas. Tiluongo for 1 week.
rito oling. It was a shambolic exercise. To luong mana HODs mobedo trained, kosebedo HODs obedo trained, to gidhi giluongo jopuonj ariyo per school. That one was not sufficiently done. Wawacho ni migao masomo obed gi capacity building ma jopuonj ma jo senior secondary gi ka receive nyithindo gi to ng'iyo nyithindo gi osekadhe midhiero mang'eny e primary kae. Mage nyithindo makane ni e sec primary to donje JSS no timo physics tipuonje gi japuonj CRE no puonjo English tipuonje gi japuonj agriculture. You need to golo mind ne kacho bi wach ni school mani somecha yero STEM yes to ni kia ni laboratory nango pipette gi bi urete pok ni nenoga. Koro mago are challenges ma japuonj ni godo. Yes, koro we need to sit down TAC gi migao masomo. Migao masomo nitie management moro, management skill mane miga ngire magowa no kilo. Iluongo ni mbwa. Umbwa in management by walking around. En no wuotho e gweng' to manyo nyithindo go. No nyiso ni an kanyalo wuotho to un dukwaso, un education officers, ubende wuothi. To sani we saw they were not emulating it. Koro migao cha need to be transformed mar somo no. Mondo wabed gi jok moko manyalo emulate gima jatelo kaka nene timo. Tich makoro chopo kama ni ker ema order. Use order nyithindo go donji. Japuonj ni gimidhiero dhi bedo gi nyithindo 60 kata 80 e class. Nya waseneno ka Kisi school nyose puko ganda gi gi kuon. Ni chiemo no rach nigi. Koro mago are challenges ma we expect. Yena mar mondo mi akaw wach ni mogik ingisa nwa dongi thuolo matin to Awange. Yes. Wach na mogik en ni migao ma sector masomo ni a crisis in this country. To mano timrega in every sector. To kama wasechopo ni wadong mana gi sector chiel ma senior secondary to nyithindo donjo e tertiary kata mbalariany. We must take consideration of nyithindo gi jopuonj. These two people emaka are happy, then the sector masomo will be happy. To kok wadhi manyo views mek jopuonj, waketo jopuonj ni gina midwives, gin tijgi en mana konyo catalyzing this CBE, then you are in for a shock. To seche ma wanie shock no, remember ni nonro be osenyiso nyithindo matimo class 6 gi ng'eny gi kia somo. So as much as nyithindo gi transit, there is something, a problem e KICD kai curriculum ni is not being affected. Ka nyithindo nyalo dhi class 9 to kia somo, there is a problem. Yes. Erokamano. Wach ni mogik Waruku kaito wadhira wadie to walo. Seche mwawacho grade 10 kama challenge nitie. Maendi hotogoro kata ikone adhola moro wuok maduong'. Mar junior school chapok wathiedho. Mar primary school chapok wathiedho gi ng'eny. Gima dagomb mondo mi CS otim. Gima CS otim. Tudri gi joge departments nigo mondo mi ng'i ni to gigi wanyalo timo gi nade haraka. Jonyuol nyathi mora mora mantiere e dala, janyuol gi jorit nyithindogo. Kik nyathi bed dala to ji dhi sikul sani. Tingi dhi sikul nikech ineno section 31 cha. Kidhi michopo e skul mora mora mikone ma nyathina makelo to tami mogeng' ni dhot. Kanyo atwa inyal kawo machun skundno mondo mi orwak nyathino. Kik wawe nyithindo bed dala. Erokamano nikech anno ka nitiere japuonjre moro kae bende wacho ni winjo bed no donjo e grade mar 10 to kalure kod nok mar omenda pod entiere dala. No yudo points 69 ewi 72 en gino malit ahinya ka bende koro odwaro kony. Yena mar mondo mi adhi Dr. Benson Adie ka intiere gwengo mag Kitengela. In bende mi thuolo kiwuoyo to bende ibobedo ka ichiwo wach ni mogika. Chenro ma bende migao mar somo nitiere godo mano mar nywando moko kuom skunde manitiere kod kwan jopuonjre matin ahinya to mane grade mar 10. Chenro makamani kaka jalonyo weche mag somo bende inyalo nene yo machalo na nikech nitiere skunde moko ahinya to mago mag day school mane wacho ni jopuonjre matin kende skul nitiere kod capacity mano mar jopuonjre 100 to ino ni jopuonjre 4 kata 2 kende mosechopo e skul koro idwa nywan gi konyakla mondo gibed skul achiel mano bende biro konyo ahinya tetego somo mar grade mar 10 kaachiel kod wach ni mogik. Dr. Adie. Erokamano ahinya Joyce yena mondo apar king'iyo ikruok mar somo manyien mar grade 10 wan mana gi terms 9 kende. Wan gi time matin kabisa, actually 9 terms. To seche mowuoyo ni term 1 wadong' mana gi 2 months kende to term 1 rumo. Koro kwa kao seche mang'eny in this transition, they affect the quality mar somo mantie mbele.
Ang'eyo ni sirikal temo riwo sikunde nikech ineno ka nitie sikunde moko yudo nyithindo atol, moko yudo 2, moko yudo 4, moro bobiro yudo ka gin seche moko nyithindo 3 e klas oringo weyo. Koro riwo sikunde mantie gi nyithindo man piny is a good idea, but embe en gi challenge ne, en debatable. Nikech maybe onyalo yudo ka nitie the C4 schools, inyalo yudo distance. Nyathi dwa wuotho koa e sikul machiegni kode ka, todhi e sikul mabor nikech is a day school. Mano is a challenge kuom nyithindogo. E kor wuoth ka, sama wuotho koa dalagi kodhi e skul, nitie gik moradogo. Mokwongo seche moko nyathi manyako koa e sikul seche moko godhiambo giduogo pacho, nitie weche monyalo radogo e kor yo ka marucho ngimane, marucho ratiche mar somo. Koro kata wawacho ni wariwo sikundegi kanyakla, to nitie chandruok manyalo bet. To bende nyalo yudo ka sikundegi te mantie e sub-county onge gi facilities moromo. Koro igolie chandruok machielo, idoke chandruok manyien. Koro nitie wach mane Boaz owacho madwa emphasize matin. There is need mondo wabed gi National Education Board mondo streamline weche mag somo. Because right now, saneno ka wiwa te nie transition. To ok wang'i weche 2 kata 3. Mokwongo, retention ba nyithindo giero wase admit gi 100%. How do we retain gi nade school mondo seche ma gibiro dhi timo grade 12 to nyithindo gi te dhi timo penj? Nitie moko mabiro lal e diere kata ng'ama nyalo miyo gi lal. Machielo en mbalariany. Nyithindo mo transition e atengi, gidhi process mane ma gitiyogo mondo gidhi e universities. To universities dhi timo selection nang'o? Wan mana gi terms ochiko to make that decision. Actually less than 9 to make that decision. Omiyo it is important, number one, what Professor Airo did at this university makes a lot of sense. Mbalariany must also align courses magi offer. Nikech looking your educational course, mondo be a point, you need to do you need education, bachelor's of education. Koro nyaka ing'ini to tiegruok ma jo mbalariany nigo, because if we puonj aviation, maybe aviation is not falling gionge gi faculty no education. Koro nyaka lokruok nyaka bedi e university mondo be gi train jopuonj ma relevant. Sani ng'eni wan jopuonj nitie e high schools machon. Class achiel onge, not there, wan mana gigni adek. Nyithindo modonjo sani gibiro dhi grade 11 and grade 12. So nitie jopuonj mane school, yes gintie, but they don't have relevant skill kaluwore gi the requirement. Mana mapiyo piyo kwa tieko Dr. Adie, mapiyo piyo kwa tieko. Maybe the role of parents and the role of the school a bit. Number chiel, jopuonj wa advise sikunde mondo o invest a lot e training, e career departments. Mondo nyithindo otiegi, ong'eni course matimo ni nyalo miyo opportunity machal kama in future. Koro that area should be strengthened. Number 2, school mondo explain ne jonyuol ni to top grade 12 transition chal nade, especially ka your teams engineering course, medical course, ikruok machal nade go monego bena bedogo. Kaito lastly, ka nyathini nitie in arts and sports, eto nego bedo trained now. Koro jopuonj be nyaka be improved. We talked about retooling, but it should be a continuous process. Gima dhi mbele. Mondo ka nyithindo are developing a portfolio gigo obed relevant to the course magi dhi timo. Nikech now, kaka nyithindo dhi e university, onge cut off points, but ibiro ng'iye kaka perform a pathway ne, ibiro ng'i progression ne, nikech it's not about road running. Mondo ng'i skill ne,
and the reasoning capacity. Koro magi ma sikul nyaka tim, to government be nyaka tim, Ministry of Education mondo be information obed gi jonyuol. Erokamano Joyce. Erokamano ahinya Dr. Benson Adie, jalony weche mag somo kuom kawo thuolo mari mar mondo mi riwri kodwa e twak okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Boaz Waruku kaachiel kod Zablon Awange, un bende kuom kawo thuolo maru mar chopo e studio wabed kod twak. Nyakwara Mugiajwang', in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Mana kaka iwinjo kanyo kaka jolony osewacho, winjo bed ni keto maino en no kaka inyalo tega sekta mar somo e pacho kata ok ngima na sani ber king'iyo mbele. Parni ma en lai makoro piny Kenya osebedo katiyo godo kendo osegweyo ng'wech. To maduong' mogik gin jopuonjre masomo e bwo lai manyien mar somo. Winjo bed ni imiyo gi lwasi makare mondo gidhi mbele kod somgi e yo makare. Elo jowetena Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'ao mano neno ni chenro ni obiro ni e yo makare, wakoyo ni mar mondo mi bed kod odiochieng' maber. Agoyo mos ok asomo ote magi kata kamano, erokamano ahinya kuom chwalogi. Bed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Oduor.